You have no these all instruments during your posting. It is the same one. There is nothing new except 2-3 instruments. আচ্ছা যে দুটো তিনটে ইনস্ট্রুমেন্ট একটু নতুন যেটা হয়তো তোমরা হ্যান্ডেল করোনি, try to focus on that. First, this instrument. Are you aware of that? Anybody? What is this? So tissue retractor. What kind of retractor? Every retractor has got a name. If you identify any retractor, you should identify it by a name. The person who has invented or who has given the design. It is known as the Kilner retractor, Kilner Chick retractor, Kilner, Kilner Chick retractor. Okay? আচ্ছা এগুলো তো জানবে, এগুলো ইনস্ট্রুমেন্টগুলো I need not to show you. You know this. What is that? So upper eight forceps. Upper third molar, Third molar. upper third molar forceps or maxillary third molar forceps. Yes. There is a angulation between the beak and the shank. This is known the shank, this is known the beak, and this is the body. This angulation is just to make this beak as parallel as possible to the long axis of the upper third molar or upper wisdom tooth. If you have a long axis, if your beak is parallel to the long axis of the tooth, you will get mechanical advantage. That's why this angulation is given between the shank and the beak, just to make this beak parallel to the long axis of the third molar tooth. যদি এখানে থার্ড মোলার থাকে, ইমেজিন এখানে থাকবে এরকম, তো মুখে ধরলে you will be able to hold it like something like this, just to make the beak parallel. Okay, otherwise if you hold it like this, the beak won't be parallel. Third molar long axis এর parallel হলে you will get the maximum mechanical advantage. Because of that, they have given an angulation between this shank and the beak. So upper third molar, British pattern you can say. We mostly use British pattern forceps only. American pattern we are very choosy about. Okay, this one you know. This Apex is a Apex Apex elevator. It is a paired instrument. It has got a mesial side and a distal side. Okay, one mesial side, one distal side. There are many elevators. They are paired. It is one of them. Apex elevator is used for the see these two pairs. One facing mesially towards midline, one facing distally away from the midline. Simple thing. হাতে নিয়ে দেখবে whether this apical tip is facing towards the midline or away from the midline. If it is facing towards the midline, it becomes mesial side. If it is facing away from the midline, it becomes distal side. Very simple. শুনতে পাচ্ছ না? এই যে অ্যাপেক্স এলিভেটর, ধরো তুমি you are going to extract one root stump of this 6. Okay, 6 suppose it is broken. So if you are using this one, if you apply it on this is your fourth quadrant 6, I am a right-handed operator, so if you apply it in this way, see the tip is facing away from the midline. This is your midline, it is facing away, so it becomes a distal one. Now if you use this one to take out the root stump of the same 6th, fourth quadrant, this tip is facing towards the midline, so it is become your mesial one and distal one. It's a paired elevator known as apex elevator, used for removal of the broken fragments of the root, mostly in mandible, but sometimes can be used in maxilla also, but commonly used in mandibular teeth. Any broken fragments of any mandibular teeth. Okay. Acha. What is this? No, Crier's elevator. This Crier elevators, it has got two types of handle. One is parallel, one is 90-degree angle. That is also known as crossbar elevator because it has a cross pattern handle. But the purpose of the elevator is again the same, for the removal of any broken fragment of the root, commonly in mandibular teeth, but can be used in maxillary teeth as well. It has got also the same mesial and distal kind of elevator which has got a mesial end and a distal end, like a paired instrument, same like your apexo. But one thing is to be noted that the Crier elevator is much more sharper compared to apexo. So basically it acts by the wedge principle. Wedge principle. Wedge এটা wheel and axle হবে না, এটা wedge principle এ হবে, ঠিক আছে?
This is an important point to be noted. And dryer elevator usually, as I told, two types. One is straight handle, one is crossbar pattern. Whichever you are comfortable, you can use. There is no as such hard and fast rule that you have to use straight or crossbar. That's up to you. Commonly used in mandible, but can be used in maxilla as well. আচ্ছা, এগুলো তো কমন ইনস্ট্রুমেন্ট, এগুলো জান। এটা দেখে বলো কি ফোরসেপ এটা। টেল মি হোয়াট ইজ দিস? Molar. Which molar? Maxillary. Which molar? Maxillary molar again has got a right side, left side. Right. ফার্স্ট মোলার সেকেন্ড মোলার হয় না, কোয়াড্র্যান্ট বলো। whether it is ফার্স্ট কোয়াড্র্যান্ট, রাইট লেফট বা ফার্স্ট কোয়াড্র্যান্ট সেকেন্ড কোয়াড্র্যান্ট এরকম বলতে হবে। বেটার ইন ফার্স্ট কোয়াড্র্যান্ট সেকেন্ড কোয়াড্র্যান্ট এরকম টার্মিনোলজিতে বলো। সেকেন্ড কোয়াড্র্যান্ট, আচ্ছা সেকেন্ড কোয়াড্র্যান্ট কারেক্ট। হাউ ইউ উইল নো ইট ইজ সেকেন্ড কোয়াড্র্যান্ট? Buckling. The bifurcation of the beak, the bifurcation will engage the area between your mesiobuccal and distobuccal root. So if you hold your maxilla, now you can apply and see in which side it will hold the the buccal side. ধরে দেখো buccal side কোন দিকে হচ্ছে, তাহলে এটা কোন কোয়াড্র্যান্ট হলো? সেকেন্ড কোয়াড্র্যান্ট হলো। ফার্স্ট কোয়াড্র্যান্ট, সেকেন্ড কোয়াড্র্যান্ট, তাহলে maxillary molar forceps, just molar, don't say first molar, second molar, third molar, it can be used for any molar. Maxillary molar forceps, second quadrant. Okay, the bifurcation. What in animation এই মোলার ফোরসেপে এ দেখো, এই যে ফোরসেপটা একটু দাও, এই যে একটা এখানে বিক আছে দেখতে পাচ্ছ ফোরসেপের, এই যে বিকটা এলিভেটেড পার্টটা, এই বিকটা হচ্ছে অলওয়েজ বাকাল সাইডে থাকবে। কেন বাকাল সাইডে থাকে? বাকাল সাইডে দুটো রুট থাকে তো, একটা মেজোবাকাল একটা ডিস্টোবাকাল। তাহলে বাকাল সাইডে আমরা মেজোবাকাল আর ডিস্টোবাকালের মাঝখানে যে ফার্কেশন এরিয়া থাকে, এই বিকটাকে আমরা ওইখানে এনগেজ করব। এবার তুমি যদি এটার ম্যাক্সিলাটাকে এরকম সামনে থেকে দেখো, দিস ইজ ইউর ফার্স্ট কোয়াড্র্যান্ট, দিস ইজ ইউর সেকেন্ড কোয়াড্র্যান্ট। You cannot hold it here, it is going towards the palatal side, then you have to hold here. See, this is applying in the buccal side, so that becomes the one quadrant is that already. Second. Maxillary molar forceps second quadrant. This beak should always engage in the buccal Buccal side, side. and blunt end always at the palatal side. Side. Simple thing, very easy. This one, you know, periosteal elevator. Again, you have to identify it with a name. Tell me what is the name of this periosteal elevator? হাতে নিয়ে দেখো। Its name is Howard. H-O-W-A-R-T-H''S. Howard's periosteal elevator. Even by the name of the person who has invented the design. Howard's periosteal elevator is somewhat a robust instrument used for elevation of the mucoperiosteal flap anywhere in the oral cavity. But usually it is a robust and big instrument, so not used generally in the delicate surgeries. Rather, it is used in raising big mucoperiosteal flap. একটা ট্রমা হয়েছে, এখানে ম্যান্ডিবল এক্সপোজ করবে বা ম্যাক্সিলা এক্সপোজ করবে, এরকম ছোটোখাটো অপারেশনে এগুলো ইউজুয়ালি ইউজ হয় না। Again, it has got a two side but two end. One side is always sharper than the other. This is a blunt end, this is a sharp end. Every periosteal has got this kind of design. One side is comparatively blunt, another side is comparatively much more sharper. So this sharper end is always used in this motion. It is known as what motion? Push. Push motion. Push. If you do like this, the flap will lacerate. And never try to pull also. Always in the push motion. In one stroke you will be able to take out the entire mucoperiosteal flap, mucosa as well as the periosteum above the bone. You should be able to see the clear crisp bone in one stroke. That is why it is used. Howard's periosteal elevator. Okay. আচ্ছা, এগুলো তো জানো, এটা তো Bone ranger. বোন রঞ্জার। বোন রঞ্জার, there are two types of bone ranger available. One is side cutting ranger and one is end cutting ranger. এই রঞ্জারটা যেটা দেখছো, এগুলো হচ্ছে সমস্ত সাইড কাটিং রঞ্জার। ঠিক আছে, there is one more design called end cutting রঞ্জার, যেটা এখানে তোমাদের এখানে নেই, বাট চিনে রাখতে পারো, বইতে ছবি দেওয়া আছে। আর বোন রঞ্জার যেটা আছে, এটার আরেকটা নাম হচ্ছে ব্লুমেন্থাল রঞ্জার ফোরসেপ. It has got a name also. You should always identify by the name. Blumenthal, B-L-U-M-E-N-T-H-A-L, Blumenthal Ranger forceps. There is one more, it is just to take out the small
sharp projections of the bone. I mean the bony spicules, we call it as bony spicules. For after any surgery, after extraction or any other pre-prosthetic surgery or any procedure, even after trauma, if you feel there is a sharp bony spicules, you can just remove it by crushing the most superficial part. Okay, there is one more big instrument similarly like this, but bigger in size and caliber, that is known as bone nibbler. I think that is not available here, কিন্তু আছে ডিপার্টমেন্টে। এখন এক্সটার্নাল অনেক সময় চেপ থাকে যে আমাকে এটা দেখাও, ওটা এটা নিয়ে এসো, তো ইউ শুড নো, এটা বইতে ছবি দেওয়া আছে, ডিপার্টমেন্টেও আছে, বলবো দেখি সিস্টারকে দেখিয়ে দেবে। সেম জিনিস আরও সাইজে বড়, ওটাকে বলা হয় বোন নিবলার। ইট নিবলস আউট দ্য স্মল স্পিকিউলস, ছোটো ছোটো বোনের ফ্র্যাগমেন্টগুলো। হলো, ঠিক আছে। আচ্ছা, বোন রঞ্জরের সবথেকে কমন ইউজ হচ্ছে আফটার এক্সট্রাকশন, ইভেন ডিউরিং অ্যালভিওলোপ্লাস্টি, যখন ইরেগুলার রিজেস থাকে অ্যালভিওলার বোন, ম্যাক্সিলার, ম্যান্ডিবুলে, টু স্মুথেন ইট আউট আফটার flap opening, we use the bone ranger. It's a hand instrument. বলো, এটা জানো এই জিনিসটা, ইট ইজ এ স্মল, কি বলে বলো, টিস্যু ফোরসেপ তো বটে, নাম আছে একটা, কি টিস্যু ফোরসেপ, হোয়াট ইজ ইটস নেম? ইউ শুড আইডেন্টিফাই বাই ইটস নেম অলওয়েজ। There are lots of tissue forceps, at least 25 types of tissue forceps are there. It is known as Adson's tooth forceps. ADSON apostrophe S, Adson's tooth forceps. Why it is known as tooth forceps? There is a tooth here. Tooth, yes. Is it? The one tooth which is attached in the housing. It is known as Adson's tooth forceps or Adson's tissue forceps, you can call it as. There is a similar one where the tooth is absent. That is known as Adson's non-tooth forceps or non-tooth tissue forceps. What is the purpose of this? কি করবে এটা? টিস্যু ফোরসেপ যখন বলছো, ইট ইজ ইউজ টু পিক আপ দ্য ডেলিকেট টিস্যু, একটা ইউজ হয়। সেকেন্ড হচ্ছে ডিউরিং সুচারিং, ইট ইজ ইউজ টু লক অ্যান্ড হোল্ড দ্য নিডল। When you are using the suture, when you are passing the needle through the tissue, some instrument should be there to hold it, to lock it, so that it does not slip away. This is the instrument he used for holding and locking of the needle during suturing. Okay, Adson tissue forceps or tooth forceps. হলো, তারপর হচ্ছে এটা তো জানো, এটা তো বুঝতে হবে না, এভরিবডি নো এটা। ম্যালেট, ম্যালেট একটা নাম হচ্ছে ফ্লিকারিং ম্যালেট। হ্যামার কথাটা বলবে না, হ্যামার কথাটা একটু ক্রুড হয়ে যায়। ম্যালেট ইজ দ্য কারেক্ট টার্মিনোলজি। এটা হচ্ছে হ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্ট ফর এনি ট্রান্সঅ্যালভিওলার প্রসিডিওর or ট্রান্সঅ্যালভিওলার সার্জারি। উই ইউজ দিস ম্যালেট অ্যালং উইথ আইদার চিজেল অর অস্টিওটোম। চিজেল দিয়ে আমরা, চিজেল হচ্ছে মোনোবেভেল্ড, অস্টিওটোম হচ্ছে বাইবেভেল্ড। চিজেল দিয়ে আমরা ইউজুয়ালি টুথ স্প্লিট করি, আর অস্টিওটোম দিয়ে আমরা হাড় কাটি, উই কাট দ্য বোন। সি দিস ইজ বাইবেভেল্ড, দিস ইজ অ্যান অস্টিওটোম। তো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ফ্র্যাকচার দ্য বোন, যেমন আমরা করে থাকি বাইল্যাটারাল স্যাজাইটাল স্প্লিট অস্টিওটমিতে, ইন্টেনশনাল ফ্র্যাকচার, তখন এখানে বোনের ওপর রেখে ইউ শুড হিট ইট লাইক দ্যাট ইন এ রিদমিক ওয়ে, লাইক দিস। আর যদি তুমি টুথ স্প্লিট করতে চাও, তাহলে বেটার ইনস্ট্রুমেন্ট হচ্ছে চিজেল। চিজেল হচ্ছে মোনোবেভেল্ড, এই বাইবেভেল্ড হলে অলওয়েজ এটা অস্টিওটম হবে। কত মিলিমিটার অস্টিওটম ইউজুয়ালি গায়ে লেখা থাকে, দেখো 10 মিলিমিটার লেখা আছে গায়ে, হাতে নিয়ে দেখো, অসুবিধা নেই। আর একটা চিজেল দেখাচ্ছে, এটা হচ্ছে চিজেল, দেখো মোনোবেভেল্ড, চিজেল, মোনোবেভেল, সিঙ্গেল বেভেল। আচ্ছা, বাইবেভেল হলেই অস্টিওটম, ওইতে লেখা আছে, খুব ইজি, এটার মধ্যে কিছুই নেই। এটা চিজেল দিয়ে ইউজ করা হয় ইউজুয়ালি টুথ ফ্র্যাকচার বা টুথ স্প্লিট করার জন্য, আর অস্টিওটম বোনের জন্য ইউজ হয়। অস্টিওটম, অস্টিও মিন বোন, অস্টিওন ওয়ার্ড থেকে এসছে, তো নো ইট। আচ্ছা, বলো। আচ্ছা, এটা কি বলো, কি দেখে মনে হচ্ছে? সাকশন ক্যানিউলা। যখন স্যালাইভা বা ব্লাড বা কিছু সিক্রেশন, ইউ ওয়ান্ট টু সাক ইট আউট, দিস ইজ দ্য ক্যানিউলা। ইট ইজ এ ফ্রেজিয়ার টাইপ সাকশন ক্যানিউলা। আর আরেকটা হয় ম্যাস্টয়েড টাইপ, সেটা বোধহয় এখানে নেই, ফ্রেজিয়ারটা আমি দেখতে পাচ্ছি। আর এর একটা নাম্বার আছে, এই 2, 3, 4 এরকম গায়ে দেখবে একটা নাম্বার লেখা থাকে। ইউজুয়ালি দ্য মোর দ্য নাম্বার ইনক্রিজেস, দ্য মোর বিগার ইট ইজ, আর দ্য মোর দ্য নাম্বার ডিক্রিজেস, দ্য মোর স্মলার ইট ইজ। এইটা খুব ছোট্ট আর কি। আর এর পেছনে একটা মেটাল হাউজিং বলবো না, একটা মেটাল ওয়্যার থাকে, এখান থেকে কিছু সরিয়ে দিয়েছে, ওটাকে আমরা স্টিলেট বলি। স্টিলেটটার কাজ হচ্ছে, এর ভেতরে তুমি কাজ করতে করতে কিছু যদি ব্লাড বা বোন ডেব্রিজ বা টিস্যু কিছু আটকে গেল, জাস্ট ফর ক্লিনিং পারপাস, ইউ ক্যান পুট ইট ইনসাইড, ইউ ক্যান জাস্ট ইনসার্ট
and the whatever debris are stuck inside will come out from here. It is known as stillet. একটা মেটালের তার মতন, ঠিক আছে? সাকশন ক্যানুলা, ভেরি সিম্পল। ফ্রেজিয়ার বলে, ফ্রেজিয়ার, FRAZIER, ফ্রেজিয়ার, ফ্রেজিয়ার আর ম্যাস্টার দুটো হবে।